What a beautiful day. So pretty, sleeping like an angel. I think I'm gonna prepare a surprise breakfast for my beautiful wife. Morning, honey. Hey! Morning, babe. How did you sleep? I slept very well, like a baby. Yeah, I saw that. So, what are you cooking for us? I'm making eggs and preparing some coffee. That looks delicious. Do you need some help? Nah, I've got everything under control. I see. Are you sure? Absolutely. Okay. So, what would you like for breakfast? What do we have for breakfast? We have coffee, milk, sugar, jelly, butter, cheese, bread, ham, and omelette. Okay, I'm gonna start with some coffee and milk. There you are. Thank you. Here's your coffee and your milk. Just a little. Okay, thank you. Can I get some more milk, please? Sure. There you go. Oops. Thank you. Oh, and can you warm up the milk in the microwave? Of course, darling. Just 1 second. Thank you. Delicious. Here you are. Thank you so much. Oh, can I get some salt, please? Sure. Thank you. And can you pass me the pepper, please? Yeah. Thank you. I'm not hungry anymore. Don't you want to drink anything? Yeah, maybe some beers for my stressful life. What? Nothing. Babe, can you do the dishes for me today? I'm gonna have a very busy day at work and I'm already late. Of course, my darling. Anything for you. Thanks, and I'm gonna get ready for work. Oh, and I prepared lunch for you. Since you're on a diet, I prepared something really healthy and delicious. Where is it? It's in the fridge behind the milk. Hello folks, how are you today? Pessoal, o intuito desse vídeo foi para praticar um pouquinho de inglês com situações do nosso cotidiano, né? Porque é justamente o que a gente vive no dia a dia, ok? E esse vídeo ele faz parte de uma série exclusiva
que vai estar presente no curso online do Teacher. O primeiro, o Teacher colocou aqui de graça para vocês assistirem, para vocês aproveitarem, aprender alguma coisa nova, praticar inglês, mas os próximos vídeos eles vão ser exclusivos só do curso online do Teacher, tá bom? E além dessa minissérie, tem as aulas complementares também, onde eu paro e explico alguns pontos chaves desses vídeos, tá? Algumas expressões, algumas palavras, então ela é mais completo, tem mais explicações e vai ter a minissérie completa também. Então, se vocês quiserem aprender inglês de forma descomplicada, sem estresse, de forma bem simplificada e eficaz, né, eficiente, tá? Direto ao ponto, sem enrolação, dê uma olhadinha no curso do Teacher, tá bom? O link para se inscrever tá aqui embaixo na descrição. Diz aí pro Teacher nos comentários se conseguiram entender tudo, se foi difícil, o que acharam, se tem alguma ideia para um próximo vídeo, tá bom? O Teacher sempre lê todos os comentários e responde todos. Então participem aí. Write something. Leave me a comment. Dê uma olhadinha no Instagram do Teacher também, que todo dia tem dicas simplificadas de inglês lá, bem bacana, tá? Inglês com Fabiano. E pessoal, se vocês estão gostando do canal do Teacher, considerem também aí apertar no botãozinho inscreva-se, tá bom? Isso ajuda o Teacher, claro, né, a trazer cada vez mais conteúdos. E se vocês apertarem aqui no sininho, vocês vão receber as próximas notificações dos próximos vídeos que o Teacher lançar. Tá bom? Então fiquem atentos aí, aperta ali no inscrever-se, não custa nada. E vocês ainda ajudam o Teacher e se ajudam também porque vocês vão receber mais conteúdo para praticar mais. Ok? I see you guys the next time. Bye bye.